So welcome to the lecture on previous year questions from TNPSC AE 2022. For civil engineering. Okay. So a flow net can be used to determine. So a flow net. So it is nothing but a combination of two lines. Okay. So one is called as a flow line or a streamline crossing with a equipotential line. This combination is called as a flow net. Okay, so the flow net எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து டிரா பண்றோம் அப்படின்னா this is completely based on the boundary characteristics. So இந்த கொஷின் வந்து ரிப்பீட்டடா கேட்டிருக்காங்க. So this flow net is based only on the boundary characteristics. It is not based on type of soil. It is not based on permeability of the soil. The flow net is not based on permeability of the soil, or it is not based upon the type of the soil, or it is not based upon the head loss or head causing the flow. Okay, so whereas this flow net is used to calculate the seepage discharge, calculate the exit gradient, calculate the uplift pressure, and also it is useful in calculating the seepage pressure. And also it is useful in calculating the seepage pressure. Okay, fine. So coefficient of permeability in the method is calculate பண்ண முடியாதுக்கனா. Okay. So the coefficient of permeability in a method use பண்ணி calculate பண்ணலாம். Constant head method, varying head method, okay. So falling head method. So அது போக நம்ம வந்து pump in test, pump out test, okay. So we can calculate the permeability using those methods. So what is the unit of modulus of volume change? Modulus of volume change, MV. See, நம்ம வந்து கன்சாலிடேஷன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து மூணு கான்ஸ்டன்ட்ஸ் இருக்குன்னா. Okay, so இதில் ஏதோ ஒன்றுல இருந்து யூனிட் கேட்பாங்க. AV is nothing but a change in void ratio divided by change in effective stress. CC, change in void ratio divided by, so log to the base 10 sigma F dash by sigma naught dash. So MV, which is equal to delta V divided by V naught into delta sigma dash. Okay, coefficient of consolidation. So இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஷன் பேஸ் பண்ணி இருக்கு. Okay, so coming to the coefficient of consolidation, CV is equal to, so K divided by MV into gamma W. Okay, so fine. So the delta E க்கு வந்துட்டு யூனிட் கிடையாதுக்கண்ணா. Okay, void ratio. So volume of voids E is equal to volume of voids by volume of solids. So it doesn't carry any unit. So அதனால delta E க்கு யூனிட் இருக்க போறது கிடையாது. Then what will be the unit of AV? It is nothing but kilonewton per meter square. So unit of AV is a meter square by kilonewton. So இங்க log term இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் வந்துட்டு ரேஷியோல இருக்கு. ஸோ நோ யூனிட் in the numerator, no unit in the denominator. So for coefficient of compression index யூனிட் கிடையாது. coefficient of compressibility மீட்டர் ஸ்கொயர் பை கிலோ நியூட்டன். ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கேயும் வால்யூம். ஸோ தீஸ் டூ யூனிட்ஸ் வில் பி கெட்டிங் கேன்சல். ஸோ அப்போ இது அப்படியே உல்டா பண்ணிக்கோங்க, மீட்டர் ஸ்கொயர் பை கிலோ நியூட்டன். ஓகே, தென் centimeter square per second கிடையாது, centimeter square by Newton. Yeah, you are right. So in the second வருது, Newton per centimeter square கிடையாது. It is option B. So then what is the unit of this coefficient of consolidation? So the permeability எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா it is meter per second. So MV எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா it is meter square by kilonewton. Gamma W எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா kilonewton by meter cube. So kilonewton getting cancel. So meter square, so then it is meter, the unit is meter square per second or centimeter square per second. Okay, so have a note of these units. What is the sensitivity of a quick clay? Sensitivity is என்ன அப்படின்னாக்கனா, see,
இப்போ நான் வந்து ஒரு சாயில் சாம்பிள் எடுக்கிறேன். ஓகே, ஸோ ஃபீல்டுலேருந்து சாயில் சாம்பிள் எடுக்கிறேன். அந்த சாயில் சாம்பிள் எடுத்துட்டு நான் அப்படியே அதோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து நான் செக் பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஸோ அதோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து அப்படியே செக் பண்ணுறேன். இப்போ அந்த சாயில் சாம்பிள் எடுத்து அதை வந்துட்டு நான் அதாவது வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு மறுபடியும் சாம்பிளரில் வந்துட்டு வச்சு நான் சாம்பிளை ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு அதோட ஸ்ட்ரென்த்தை செக் பண்ணுறேன். அதாவது வந்துட்டு அன்டிஸ்டர்ப்டு ஸ்ட்ரென்த். சாயில் சாம்பிள் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம, ஓகேவா, ஃபீல்டுல இருந்து எடுத்து அப்படியே அன்டிஸ்டர்ப்டு ஸ்ட்ரென்த் டு தி remolded strength. Undisturbed strength to the remolded strength. It is called as a sensitivity. Sorry, it is called as a sensitivity. The sensitivity எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, okay, the sensitivity is equal to 1 for insensitive soil. Okay, sensitivity is greater than 16 for quick clay or sensitive soil. Okay, the sensitive soil example it is called as a quick clay. The value is it should be greater than 60. See, அதாவது வந்துட்டு இந்த sensitive soil, insensitive soil, அதாவது வந்துட்டுனா stress strain behavior. நம்ம soil எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா there are two types of stress strain behavior. ஓகேவா? So one is the stress strain behavior which is showing a peak, which is not showing a peak. Okay, so it is showing a peak. Okay, so no peak formation. So என்ன type of soil peak formation இருக்கும், என்ன type of soil peak formation இருக்காது அப்படின்னா, see the type of soil which shows the peak formations are, the type of soil which shows the peak formations are a dense sand, over consolidated clay, அது போக பார்த்தோம்னா sensitive soil. இது எல்லாத்துக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா there will be peak formation. அதே பார்த்தோம் அப்படின்னா opposite stage, loose sand, soft clay or normally consolidated clay. ஓகேவா? ஸோ இது பார்த்தோம் அப்படின்னா stiff clay or over consolidated clay. So insensitive soil. ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா there is no peak formation. ஓகேவா? there is no peak formation. Okay, regular, ஓகேவா, gradual failure தான் இருக்கும். ஸோ have a note of this. ஏன்னா இந்த பேசிஸ்ல இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு அதிகமா ரிப்பீட் பண்ணுவாங்க. So for foundations in a waterlogged area or when the heavy loads of existing structure are to be transferred to greater depth, the best method of the underpinning, okay, the strengthening the soil, okay, strengthening the subsurface is called as underpinning. So underpinning நிறைய மெத்தட் இருக்கு. ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் சாயில் ஆர் இந்த லோடு காம்பினேஷனுக்கு நம்ம எந்த அண்டர்பைனிங் போகலாம் அப்படின்னா it should be a pile method. Should be a pile method. Okay. Under-reamed pile. So what is the under-reamed pile? A pile which is having a enlarged portion near the base of the pile. It is called as a under-reamed pile. சரிக்கா. So the under-reamed pile நம்ம எப்படி வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம்? So how to construct this under-reamed pile? Okay. So நமக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா there are different techniques such as board technique, driven technique. So அதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா precast, cast in situ. Okay. See, இந்த மாதிரி பைல, அதாவது வந்து இந்த enlarged portion இருக்கக்கூடிய பைல வந்து நம்ம வந்து driven பண்ண முடியாது, மேல இருந்து டிரைவ் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? ஸோ நம்ம வந்துட்டு ஒரு enlarged பைல் எடுத்து நம்ம வந்து பண்ணவும் முடியாது. அதே மாதிரி ஸோ ஒரு ஸ்டீல் பைப் எடுத்துட்டும் நம்மளால வந்துட்டு காம்பாக்ட் பண்ணி கீழே கொண்டு வர முடியாது. ஓகேவா? ஸோ driven is not possible in this case. Driven is not possible in this case. அப்போ நான் போர்டு பைல் தான் போய் ஆகணும். ஓகேவா? ஸோ இட் ஷுட் பி the under-reamed pile, it should be a board pile. ஸோ ரெண்டாவது, இது வந்து ப்ரீகாஸ்ட் பைலா இருக்கலாமா இல்ல காஸ்ட் இன் சிட்டுவா இருக்கலாம். ஸோ ப்ரீகாஸ்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் இந்த டயாமீட்டருக்கு போர் பண்ணிட்டு ஓகே இந்த என்லார்ஜ்டு போர்ஷனை உள்ள இன்சர்ட் பண்ண முடியாது. இல்ல நான் என்லார்ஜ்டு போர்ஷன் இருக்கிற அளவுக்கு நான் போர் பண்ணிட்டு பைல வந்துட்டு ப்ரீகாஸ்ட் பைல உள்ள வச்சுட்டு மறுபடியும் நான் சாயில வச்சு ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ்.
நமக்கு ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரென்த் காம்பினேஷன் இருக்காது. ஓகே, நான் வந்துட்டு ஒரு பெரிய அதாவது வந்துட்டு என்லார்ஜர் போர்ஷனுக்கு ட்ரில் பண்ணிட்டு ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் பையில உள்ள வச்சுட்டு இஃப் ஐ ஆம் ஃபில்லிங் இட் வாட் வில் ஹேப்பன், நமக்கு நெகட்டிவ் ஸ்கின் ஃபிரிக்ஷன் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ ப்ரீ காஸ்டிங் இஸ் நாட் பாசிபிள் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த அண்டர் ரிம்ட் பைல். ஸோ நான் போர் பண்ணிட்டு இந்த போர்ஷன்ல மட்டும் நான் வந்துட்டு என்லார்ஜ் பண்ணிட்டு ஓகேவா. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஐ ஹாவ் டு கோ ஃபார் அ போர்ட் காஸ்ட் இன் சிட்டு பைல். I have to go with the cast board and cast in situ pile. ஓகேவா. இந்த ட்ரிவன் பைலுக்கும் இந்த போர்டு பைலுக்கும் ப்ராப்பரா ஒரு கிளாசிபிகேஷன் வச்சிருக்கேன். போர்டு பைல் அப்படின்னா அந்த இடத்துல சாயில் வந்து காம்பாக்ட் ஆகாது. நான் சாயிலை கட் பண்ணி எடுத்துட்டு நான் அதில் பைல அப்படியே பிளேஸ் பண்றேன். அதுதான் வந்துட்டு போர்டு பைல். அதே ட்ரிவன் பைலுங்கும் போது நான் வந்துட்டு இன்சர்ட் பண்றேன். இப்போ என்ன ஆகும், அந்த இன்சர்ட் அதாவது வந்து நான் பைல் உள்ள இன்சர்ட் பண்றதுனால அந்த பைலோட கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியாவுக்கு நான் சாயில் வந்துட்டு compact ஆகும். Okay, it moves in the radial direction. So there will be compaction is generated. The compaction is generated by the driven pile. Whereas no compaction happens in the board pile. No compaction happens in the board pile. Have a clear idea. So compaction happens in the driven pile and no compaction happens in the board pile. Fine. So moving to the next. The negative skin friction on a pile develops when. Okay, see, நான் ஒரு பைல் வந்துட்டு இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன். இதில் எப்போ நெகட்டிவ் ஸ்கின் ஃப்ரிக்ஷன் வரும் அப்படின்னா, see, so because of the load from the overlying structure, what will happen? ஸோ இந்த பைல் வந்து கீழே மூவ் ஆக ட்ரை பண்ணும். அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த அதாவது வந்து இந்த சர்ஃபேஸ் இருக்கக்கூடிய சாயில் வந்துட்டு ஒரு அப்வர்ட் ஃப்ரிக்ஷன் டெவலப் பண்ணும் அகேன்ஸ்ட் த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த பைல். ஸோ இதுதான் ஆக்சுவல் சினாரியோ. இந்த மாதிரி ஆப்போசிட் சைடில் ஃப்ரிக்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் எனக்கு வந்துட்டு இந்த பைலோட லோட் கேரிங் கெப்பாசிட்டியில ஃப்ரிக்ஷன்னால ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் கிடைக்கும். இங்கே வீரிங்னால ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் கிடைக்கிற மாதிரி ஃப்ரிக்ஷன்னாலையும் ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் கிடைக்கும். The ultimate load carrying capacity is equal to sum of load carried because of bearing and because of a skin friction. அதுவே எனக்கு இங்க இந்த ஏரியால இருக்கக்கூடிய சாயில் ஓகேவா, the adjacent lying soil, இந்த ஏரியால இருக்கக்கூடிய சாயில் பார்த்தோம் அப்படின்னா if it is a filled up soil, அப்ப என்ன அந்த filled up soil அந்த சாயில் வந்து செட்டில் ஆகும். அப்ப என்ன ஆகும், இந்த சாயில் செட்டில் ஆகும்போது it triggers the movement of the pile in the downward direction. ஸோ அந்த பைல அதாவது வந்து சாயிலும் செட்டில் ஆகும், பைலையும் செட்டில் ஆகிறதுக்கு புஷ் பண்ணும் அந்த சாயில். ஓகேவா. ஸோ அப்போ நம்ம ஆக்சுவல் ஃப்ரிக்ஷன் வந்துட்டு அப்பர் டைரக்ஷன் இருக்க இங்கே டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனா இருக்கு. ஸோ பைல் மூவ்மெண்ட்டை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணது பைல் மூவ்மெண்ட்டை என்ஹான்ஸ் பண்ணும். ஓகேவா. ஸோ இந்த சினாரியோக்கு பேரு தான் நெகட்டிவ் ஸ்கின் ஃப்ரிக்ஷன். The soil in which it is driven in sandy soil, the groundwater table rises, the soil near the tip is the clay, the soil surrounding it settles more than the site. Okay, the settlement of the soil. Chickena soil which is driven in the sandy soil. Okay, sandy soil or reason negative skin friction. Okay, filled up soil no problem. Clay soil, it is also not a reason. Okay, எந்த சாயிலா இருந்தாலும் filled up பண்ணிருந்து அது செட்டில் ஆச்சு அப்படின்னா it matters. Okay, the ground water table movement. ஓகேவா. ஸோ இதை பத்தி கொஞ்சம் பார்க்கணும் கண்ணா, இதை பற்றி கொஞ்சம் கண்டிப்பா நம்ம யோசிக்கணும். ஸோ எதனால யோசிக்கணும் அப்படின்னா the settlement, the final settlement of the soil. ஓகேவா. இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கா, H0 into Cc divided by 1 plus E0 into log to the base 10 sigma f dash by sigma naught dash. சரியா. ஓகே. ஸோ அதாவது வந்து இந்த சிக்மா நாட் டேஷ் இனிஷியல் எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ், ஹெச் நாட் இனிஷியல் திக்னஸ் ஆஃப் த கிளே லேயர், சிசி கிளேயோட லேயரோட ஓகே அந்த ஸ்ட்ரெஸ் பிஹேவியரை பேஸ் பண்ணி இருக்கு, இ நாட் இனிஷியல் வாய்ட் ரேஷியோ, இதெல்லாம் எதுவுமே மாற போறது கிடையாது. ஓகே, அவர் செட்டில்மெண்ட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி பேஸ்ட் ஆன் த இன்க்ரீஸ் இன் த எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ். இன்க்ரீஸ் இன் த எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ். எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என் சாயில் வந்து செட்டில் ஆகும். A soil settle ஆச்சு அப்படின்னா what will happen, it leads to formation of a negative skin friction. It leads to formation of a negative skin friction. So in case of effective stress increase ஆகும். Okay, when the water table rises, water table rise ஆச்சு அப்படின்னா what will happen? Okay, ground water table rises, the total stress increases, total stress increases,
pore water pressure also increases. When the groundwater table falls, just a bit, total stress. Okay, the total stress reduces, pore water pressure reduces. So what will be the behavior of the effective stress? What will be the behavior of the effective stress? So in this case, the effective stress reduces because of increase or rise in the groundwater table. Whereas in this case, effective stress increases with fall in the groundwater table. Okay, ba? So groundwater table fall ஆச்சுனா effective stress increase ஆகும். Effective stress increase ஆச்சுனா settlement of the soil வந்து நடக்கும். Settlement of the soil நால negative skin friction develop ஆகும். It is a famous ESE question. Okay, so இங்க அதுக்கு ஆப்போசிட்ல கொடுத்திருக்காங்க. So it doesn't matter. Okay, so இதே மாதிரி question வரும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும். So we may get question from this area also. Okay, have a note of it. So moving down. Next question. A ship footing, okay, 8 meter wide is to be designed for a total settlement of 40 mm. A safe bearing capacity, okay, safe bearing capacity was 150 kilonewton per meter square and the safe allowable soil pressure, okay, so is 150 kilonewton per meter square. Due to importance of the structure, now the footing is to be redesigned for a total settlement of 25 mm. Okay, the net width of the footing will be dash. The net width of the footing will be dash. See, the soil is failing by means of shear. Okay, wow, it's a proper technical question. See, the net allowable bearing capacity of the soil is nothing but minimum of net safe bearing capacity and the net settlement pressure. அதாவது வந்துட்டுன்னா, the footing is designed for shear failure and also the footing is designed for the excessive settlement. அதாவது வந்து shear failureம் ஆகக்கூடாது, எக்ஸசிவாகவும் என் சாயில் வந்து செட்டில் ஆகக்கூடாது. ஸோ இந்த ரெண்டுலையும் okay, we have concern on both this case. That should not be shear failure, that should not be excessive settlement. Okay, ba? See, அதாவது வந்துட்டு the net allowable soil pressure is equal to QNS. In the case அப்படின்னா, if it is a clayey soil, அதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா the QNS will be less than the QNP. Okay, shear failure ஃபெயில் ஆகக்கூடிய மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ் வந்துட்டு comparative less due to the other excessive settlement. அதாவது வந்து இங்க இது என்ன சொல்றோம், அதாவது வந்துட்டு ஒரு allowable settlementக்கு அங்க எவ்வளவு பிரஷர் அந்த சாயில் தாக்கு பிடிக்கும். ஓகேவா? சோ shear failure நடக்காம அந்த சாயில் வந்து எவ்வளவு பிரஷரை பியர் பண்ணும். ஓகேவா? அந்த ரெண்டு தான் கணக்கு. ஓகே, சி கிளே சாயில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, ஸோ செட்டில்மெண்ட்டுக்கு அதாவது அலோவபிள் செட்டில்மெண்ட் கரஸ்பாண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் வந்துட்டு அதிகமாகவும் ஷியர் ஃபெயிலியர் நடக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கம்மியாகவும் இருக்கும். ஸோ அதனால இந்த கிளே சாயில் வந்துட்டு the net allowable bearing capacity is depending upon the QNS. Whereas sandy soil எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, ஸோ அதுல வந்துட்டு செட்டில்மெண்ட் தான் பிரச்சனையா இருக்கும். ஸோ அதனால ஷியர் ஃபெயிலியர் நடக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகவும், ஸோ நம்ம அலோவபிள் செட்டில்மெண்ட் கரஸ்பாண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் வந்துட்டு கம்மியா இருக்கிறதுனால, okay, so the allowable stress in sand is net safe pressure. So இதுல பார்த்தா net safe bearing capacity. ஓகேவா? ஸோ அப்போ ஷியர் அப்படிங்கும்போது it is a clayey soil. It is a clayey soil. So அதனால தான் okay, so நம்மளோட safe bearing capacity-யும் safe allowable pressure-ம் சேமா இருக்கு. safe bearing capacity-யும் safe allowable pressure-ம் சேமா இருக்குது. If it is a clayey soil, then what is a correlation? நம்ம plate load test படி clayey soil-க்கு settlement-ல எப்படி correlation பண்ணுவோம்? So the ratio between width of the plate, foundation to the width of the plate is equal to the ratio between the settlement of the footing to the settlement of the plate. Okay, so அப்ப 8 மீட்டர் width இருக்கும்போது அதோட செட்டில்மெண்ட் எவ்வளோ 40 mm இருந்துச்சு. அதே வந்துட்டு என்ன width இருந்துச்சு அப்படின்னா corresponding settlement வந்துட்டு 25 mm இருக்கும். Okay, so from here the width of the plate.
is equal to 5 meter. So highly technical question.